Hello children, how are you? I hope you are all fine and safe. Today we are going to see 7th standard English Term 1 Unit 2 poem The Listeners. This is a memory poem written by Walter de la Mare. Walter de la Mare was an English poet, short story writer and novelist. He is best known for his works for children. The Listeners is said to be his most famous poem. வால்டர் டி லா மேர் ஒரு ஆங்கில கவிஞர். இங்கிலீஷ் போயட்னா ஒரு ஆங்கில கவிஞர், ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் அண்ட் நாவலிஸ்ட், சிறுகதை எழுத்தாளர், ஒரு நாவலாசிரியர். அவர் குழந்தைங்களுக்கு உண்டான படைப்புகள், குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கன்னு நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் இதை மாதிரி எழுதியிருக்காரு. அதில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவர் த லிசனர்ஸ். இது அவரோட மிகச்சிறந்த கவிதை, போயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. வாங்க போயம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வார்ம் அப். You are walking into a grove at 12 noon. You feel that somebody is following you. When you look behind, nobody is there. How would you feel? What would you do? Share it in the class. மத்தியானம் 12 மணிக்கு ஒரு தோப்பில் நடந்து போயிட்டுருக்கீங்க. அப்போ யாரோ உங்களை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் திரும்பி பார்க்குறீங்க, ஆனால் அங்கே யாருமே இல்லை. அப்போ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? இதை கிளாஸில் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Is there anybody there? said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor, and a bird flew up out of the turret above the traveler's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? he said. But no one dissented to the traveler. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still. But one day a ghost of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men, stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in an air stripped and shaken by the lonely traveler's call. Walter de la Mare. Is there anybody there? said the traveler, knocking on the moonlit door. ஒரு டிராவலர்னா வழிப்போக்கன். அவரு கதவை தட்டுறாரு. யாராவது இங்கே இருக்கீங்களா? நாக்கிங் ஆன் த மூன்லைட் டோர். நிலவு வெளிச்சத்தில், நில ஒளியில் அந்த கதவு தெரியுது. அந்த கதவை தட்டுறாரு. அண்ட் his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor. அது ஃபுல்லாக சைலண்ட்டாக இருக்குது. அப்போ அவர் வந்த குதிரை அது சைலண்ட்டாக என்ன பண்ணுது? சாம்ப்டு, அசை போடுது. புல் சாப்பிடுது. அந்த அசை போடுற புல் சாப்பிட்ற சவுண்டு மட்டும்தான் கேட்குது, வேறு எந்த சவுண்டுமே அது அந்த இடத்துல இல்லை. அது எதை சாப்பிடுது அப்படின்னா, ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் ஃபெர்னி ஃப்ளோர், பெரணி தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த தாவரம் அந்த தரை பூரா படிஞ்சு கிடக்கு, பரவி கிடக்கு. அங்கே இருக்கிற புல் அதை சாப்பிடுது. அண்ட் எ பேர்டு ஃப்ளூ அப் அவுட் ஆஃப் த டரட்னா பில்டிங் இருக்குன்னா, பில்டிங்கில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஷார்ப்பாக ஒரு கொம்பு மாதிரி ஒரு டவர் இருக்கும், அதுதான் டரட். இவர் தட்டின அந்த சவுண்டு கேட்டுட்டு அதில் இருந்த ஒரு பேர்டு அபவ் த ட்ராவலர்ஸ் ஹெட் என்ன பண்ணுது? அந்த ட்ராவலர் இருக்கார வழிபோக்கன் அவர் தலை மேலே அப்படியே பறந்து போயிடுது மேலே. அண்ட் ஹீ ஸ்மூச் அப்பான் த டோர் அகைன் அ செகண்ட் டைம். இஸ் தேர் எனிபடி தேர்? ஹீ செட். மறுபடியும் செகண்ட் டைம் கதவை தட்டுறாரு. யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு. இந்த டைம் ஸ்மூத் அப்படின்னா வேகமாக தட்டுறாரு. முன்னாடி தட்டினார் இல்லையா, அதை விட கொஞ்சம் வேகமாக தட்டுறாரு. யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. பட் நோ ஒன் டெசன்டட் டு த ட்ராவலர். நோ ஹெட் ஃப்ரம் த லீஃப்-ஃப்ரிஞ்ச்டு சில். டெசன்டட்னா கீழே இறங்கி யாரும் வரல. பட் நோ ஒன் டெசன்டட், யாரும் கீழே இறங்கி வரல. நோ ஹெட் ஃப்ரம் த லீஃப்-ஃப்ரிஞ்ச்டு சில். லீஃப்-ஃப்ரிஞ்ச்டு சில் அப்படின்னா அந்த ஜன்னலில் பார்த்தோம்னா ஒரு கண்ணாடியை சுற்றி பார்த்தோம்னா ஒரு மரக்கட்டையாட்டம் ஒரு கவர் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த எட்ஜில்
செடியெல்லாம் முளைச்சிருக்கும். அந்த ஜன்னல் வழியா எந்த தலையும் எட்டி பார்க்கல அப்படின்னு சொல்றாரு. leaned over and looked into his grey eyes. எந்த தலையும் எட்டி பார்த்து அவரோட கிரே கலர் ஐஸை பார்க்க வரல. where he stood perplexed and still. கன்ஃபியூஷன், பர்ப்ளெக்ஸ்ட்னா கன்ஃபியூஷன், குழப்பம், ஒரே குழப்பமா அவர் அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கார் பார்த்துக்கிட்டு. பட் ஒன்லி host ஆஃப் phantom listeners. பேண்டம்னா பிசாசு கூட்டம். that dwelt in the lone house then. தனியாக இருக்கிற இந்த வீட்டில் பிசாசு கூட்டங்கள் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. அதுங்க தான் என்னோட வாய்ஸை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men. மனித உலகத்தில் இருந்து வர்ற என்னோட இந்த வாய்ஸை அந்த பிசாசு கூட்டங்கள் அதுங்க தான் இந்த மூன் லைட்ல இந்த நிலா வெளிச்சத்தில் நிலா ஒளியில அமைதியாக நின்று கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. stood thronging the faint moon beams on the dark stair that goes down to the empty hall. thronging the faint moon beams. நிலா ஒளியிலிருந்து வர்ற அந்த ஒளி கற்றைகள் கூட்டமா நேரா எங்க போய் விழுகுதுன்னா டார்க் ஸ்டர், இருட்டா இருக்கிற அந்த படிக்கட்டுல போய் விழுகுது. அந்த படிக்கட்டு வழியா அந்த வெளிச்சம் எங்க போகுதுன்னா எம்டி ஹால், யாருமே இல்லாத அந்த ஹால்ல போய் விழுகுது. hearkening in an air stirred and shaken by the lonely travelers call. தனியா அந்த டிராவலர்ஸ் கூப்பிடுற சவுண்டு மட்டும் காத்தோட சேர்ந்து கலந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அதை இந்த பிசாசு கூட்டங்கள்லாம் கவனமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. வாங்க குட்டீஸ், மீனிங்ஸ் பார்க்கலாம். champed, bitten, chewed upon noisily. ferny, consisting of flowerless plants. turret, a small tower that projects from the wall of a building. smote, knocked loudly. sill, a horizontal piece of timber beneath a window or a door. perplexed, confused. thronging, crowding. hearkening, listening attentively. Book back exercises. Find a line from the poem to match the pictures given below and write it in the blank. First one. And his ass in the silence champed the grasses. Second one. That dwelt in the lone house then. Third picture. No head from the leaf-fringed sill. Fourth one. Of the forest ferny floor. Fifth one. But only a ghost of phantom listeners. Next. Where he stood perplexed and still. Next Roman. Read the statements and say true or false. Quote lines from the poem to support your answer. Statement true or false? Quote. First one. The traveler came at noon. False. Quote. Knocking on the moonlit door. Stood listening in the quiet of the moonlight. Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. Second one. The house was situated in the forest. Answer. True. Quote. That dwelt in the lone house then. Third one. There were ghostly listeners inside the house. Answer. True. Quote. But only a host of phantom listeners. Fourth one. The traveler came to the house by bicycle. Answer. False. Quote. And his horse in the silence champed the grasses. Fifth one. The phantoms answered and asked the traveler to go away. Answer. False. Quote. No head from the leaf-fringed sill. Next Roman. Answer the following questions. First question. Who is the speaker? Answer. The poet is the speaker. Second question. What was the horse doing? Answer. The horse was champing the grasses on the forest ferny floor. Third question. Who are the listeners? Answer. The listeners were a host of
ghost. Fourth one, how did the traveler feel when nobody answered? Answer, the traveler was confused when nobody came to answer him. Fifth question, what kind of feeling does the poem create? Answer, the poem creates a feeling of mystery. Next one, work in past and answer the questions given below. First one, of the forest ferny floor. Pick out the words alliterated. Answer, forest, ferny, floor. Second one, pick out the rhyming words from the poem. Head, said, sill, still, then, men, hall, call. Third one, write the words which are used to create a sense of mystery. Answer, host of phantom listeners stood listening in the quiet of moonlight. The faint moon beams on the dark stair. Empty hall, lonely travelers call. Next one, writing. Discuss in groups. Draw the haunted house described in the poem and write a paragraph about it in your own words. First point, a traveler knocked on the door of an isolated house at night. Second point, his ass champed the grasses. Third point, he knocked again but no one came to answer him. Fourth point, the traveler was confused. Fifth point, the silent listeners were only a ghost that lived in the house. Sixth point, the silence was only disturbed by the traveler's call. Thank you, children.